لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإسلام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك السؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند شدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترته وكم من فادهم من البلاء أكلته وكم من إسار وقيت وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميلا لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وفرط بسوء حالي وقصرت بي أعمالي وكادت بي أغلالي وهبسني النفع بعد أعمالي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي
فأسألك بعزتك ألا يعجبنك دعائي سوء عملي وفعلي ولا تفضحني بخفيه ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وسعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهوتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري ونظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو وسده ولا ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك والزمني حكمك وبلاءك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذنبا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مؤذن توجه علي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساكي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني وركض جلدي ودكت عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق ترافي ودعائي خاضع لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وألسنا نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها سات إلى أوطان تعبدك تاية وأشارت باستغفارك مذنعة ما كظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكسوه يسير بكاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه
لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور عليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك، وحبني صبرت على حر نارك وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاي عفوك عفوك عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لن تركتني ناتكا، لأزجن عليك بين أهلها جديد العاملين، ولا أصرخن عليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج عليك زجيج معامل رحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل عليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك، أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوتها وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها، أم كيف تجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات. ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشر لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك فقضيت به من إخلاد معانديك، لجلت نارا كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مكر ولا مكاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد في المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها
وبالقضية التي ختمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، كل جرم أجرمته، كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيد أمرت بإصبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت بفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطايا تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من عليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. قوي على خدمتك جواره واشدد على لزيمة جوانه، وابلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى يسرى عليك في ميادين السابقين، أسرع عليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده، ومن قادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني أسرتي واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، فعليك يا ربي نصبت وجهي، وعليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سري الرضا، يا سري الرضا،
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا دعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وصلاه البقاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستبشرين بالظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما نحن أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد أنت المحمود اللهم بحق علي أنت الأعلى اللهم بحق فاطمة الزهراء أنت فاطر السماوات والأرض اللهم بحق الحسن أنت المحسن اللهم بحق الحسين أنت قديم الإحسان يا قاضي الحاجات اقض حاجات المؤمنين والمؤمنات يا شافي الأمراض اشف مرضانا المؤمنين والمؤمنات يا شافي الأمراض اشف مرضانا المؤمنين والمؤمنات المخصوصين يا رازق زيادة في الرزق بركة في الرزق صحة في الجسم توبة قبل الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار أدخولا في الجنة عافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير رحم الله من قرأ الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات مع الصلوات صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم محمد المحمد صلی اللہ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے تیغ علی جہاں سے گزرتی چلی گئی مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی
दुनिया से ज़िक्र आले मोहम्मद न मिट सका, दुनिया में ज़िक्र आले मोहम्मद न रुक सका, दुनिया ये आरज़ू लिए मरती चली गई। मौत आ रही थी देखा जो लब पर अली का नाम, मौत आ रही थी देखा जो लब पर अली का नाम, मुझसे मिले बगैर गुजरती चली गई। गौहर लहद में पहुंचा जो अश्के अज़ा लिए, गौहर लहद में पहुंचा जो अश्के अज़ा लिए, एक रोशनी सी कब्र में बढ़ती चली गई। नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सुकून से गुजरती चली गई। सलवात। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मासूम-ए-क़ुम की विलादत है, उसी मुनासबत से और हज़रत तालिब की तो वक्त की कमी है। लिखेगा मलक़बत अब कोई क्या मासूम-ए-क़ुम की, लिखेगा मलक़बत अब कोई क्या मासूम-ए-क़ुम की, कि जब अल्लाह करता है सना मासूम-ए-क़ुम की, कि जब अल्लाह करता है सना मासूम-ए-क़ुम की, है सिक्का मेरे बाजू पर बंधा सुल्तान मशहद का, है सिक्का मेरे बाजू पर बंधा सुल्तान मशहद का, यूं मेरे साथ रहती है दुआ मासूम-ए-क़ुम की, यूं मेरे साथ रहती है दुआ मासूम-ए-क़ुम की। अगर पूछे रज़ा तेरी रज़ा क्या है तो कह दूंगा, अगर पूछे रज़ा तेरी रज़ा क्या है तो कह दूंगा, मुझे खुदामी कर दीजिए अता मासूम-ए-क़ुम की, मुझे खुदामी कर दीजिए अता मासूम-ए-क़ुम की। तेरी तावीज़ तुरबत पर रखा कुरान कहता है, तेरी तावीज़ तुरबत पर रखा कुरान कहता है, तिलावत कर रही है इल्नमा मासूम-ए-क़ुम की, तिलावत कर रही है इल्नमा मासूम-ए-क़ुम की। करीमों में करीमा और मासूमों में मासूमा, करीमों में करीमा और मासूमों में मासूमा, खुसूसियत है ये ज़ैनब की या मासूम-ए-क़ुम की, खुसूसियत है ये ज़ैनब की या मासूम-ए-क़ुम की।
नज़ूल आया तत्हीर सानी हो गया होता, नज़ूल आया तत्हीर सानी हो गया होता। रिदा जो ओढ़ते मौला रज़ा मासूम-ए-क़ुम की, सरे ज़हरा से आई थी रिदाए सानिए ज़हरा, सरे ज़हरा से आई थी रिदाए सानिए ज़हरा, सरे ज़ैनब से आई है रिदा मासूम-ए-क़ुम की। उजाले मेरे पीछे पीछे खुद चलते चले आए, उजाले मेरे पीछे पीछे खुद चलते चले आए। जला आया था चौखट पर दिया मासूम-ए-क़ुम की, जला आया था चौखट पर दिया मासूम-ए-क़ुम की। दरे ज़हरा पे है मातम की ये पाबंदियाँ जब तक, दरे ज़हरा पे है मातम की ये पाबंदियाँ जब तक, अज़ा ज़हरा की है तब तक अज़ा मासूम-ए-क़ुम की, अज़ा ज़हरा की है तब तक अज़ा मासूम-ए-क़ुम की। फरिश्ते मेरे जानिब से अदा करते रहे सजदे, फरिश्ते मेरे जानिब से अदा करते रहे सजदे, फरिश्ते मेरे जानिब से अदा करते रहे सजदे। सना जब तक हसन करता रहा मासूम-ए-क़ुम की, सना जब तक हसन करता रहा मासूम-ए-क़ुम की। लिखेगा मनक़बत अब कोई क्या मासूम-ए-क़ुम की, कि जब अल्लाह करता है सना मासूम-ए-क़ुम की। सलवात। तीन चार बार हज़रत बताने सब पर एहसान अली के बाबा का, सब पर है एहसान अली के बाबा का। दीन नबी है दान अली के बाबा का, सब पर है एहसान अली के बाबा का। दीन नबी है दान अली के बाबा का। जिसका नमक हक महर में आया ज़हरा के, जिस पे पले हैं पालने वाले दुनिया के। जिसका नमक हक महर में आया ज़हरा के, जिस पे पले हैं पालने वाले दुनिया के। है वो दस्तरखान अली के बाबा का, है वो दस्तरखान अली के बाबा का। 9 ज़िलहिज को चूमने जाती है दुनिया, चक्कर उसके घर के लगाती है दुनिया। 9 ज़िलहिज को चूमने जाती है दुनिया, चक्कर उसके घर के लगाती है दुनिया। है ये पता आसान अली के बाबा का, है ये पता आसान अली के बाबा का।
फर्श ज़मीं पर कार खुदाई करता कौन, अक़द खतीजा और मोहम्मद पढ़ता कौन। फर्श ज़मीं पर कार खुदाई करता कौन, अक़द खतीजा और मोहम्मद पढ़ता कौन। ये भी है एहसान अली के बाबा का, ये भी है एहसान अली के बाबा का। जैसे हुआ था अर्श पे अक़द ज़हरा में 13 रजब, वैसे ही सहने काबा में। जैसे हुआ था अर्श पे अक़द ज़हरा में 13 रजब, वैसे ही सहने काबा में। जश्न हो आली शान अली के बाबा का, जश्न हो आली शान अली के बाबा का। उसकी जुबान से पहले लफ्ज निकलते हैं, फिर जाकर अलहम्द की आयत बनते हैं। उसकी जुबान से पहले लफ्ज निकलते हैं, फिर जाकर अलहम्द की आयत बनते हैं। कारी है कुरान अली के बाबा का, कारी है कुरान अली के बाबा का। एक शेर हम सबके लिए। जाओ जहन्नुम तुम सबकी ऐसी तैसी, मनवा लेगा तुमसे खुद आकर मेहदी। जाओ जहन्नुम तुम सबकी ऐसी तैसी, मनवा लेगा तुमसे खुद आकर मेहदी। मत मानो एहसान अली के बाबा का, मत मानो एहसान अली के बाबा का। जन्नत से मलबूस कहाँ वो लाया था, ईद ही लेकर दादा की वो आया था। जन्नत से मलबूस कहाँ वो लाया था, ईद ही लेकर दादा की वो आया था। नौकर था रिजवान अली के बाबा का, नौकर था रिजवान अली के बाबा का। सब पर है एहसान अली के बाबा का, दीन नबी है दान अली के बाबा का। सलवात। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनूदिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलावात। सबसे पहले मैं जश्न मुबारकबाद की पेश करता हूँ आए मुंतज़र इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उसके बाद आप सब लोगों को बीबी कुम की विलादत का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरतबा दुरूद और पढ़ लीजिए आप लोग। नूर इस्मत का हर सिमत छाने को है, नूर इस्मत का हर सिमत छाने को है। रात कदमों में आंचल बिछाने को है, आज की रात मुबारक हो इमाम रज़ा को, कुम की वादी की मासूमान आने को है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात,
صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک 4-5 شعر ہے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں، معصومہ-قم کی لازمی بات ہے، وہ دادی ہیں، تو انہی کی شان میں 4-5 شعر عرض کرتا ہوں۔ بنت رسول بنت ختیجہ ہے فاطمہ، بنت رسول بنت ختیجہ ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ، کرتی علاج ذوف پیمبر ہے فاطمہ، فخر مسیح کی بھی مسیحا ہے فاطمہ، گودی کے پال شبر و شبیر بن گئے، حیدر ابو تراب کی زوجہ ہے فاطمہ، ملنے سے ان کے لولو و مرجان مل گئے، عصمت کا ہے کنارہ دریا ہے فاطمہ، جو نقش کائنات میں چھوڑے آپ نے، اہل خلد کے واسطے کعبہ ہے فاطمہ، تاج رسول حق کے لیے حق نے چن لیا، عظمت کا بے مثال نگینہ ہے فاطمہ، القاب ان کے کوئی جہاں میں نہ پا سکا، عذرا بطول طاہرہ زہرا ہے فاطمہ، کیا ہو بیان فضیلت شہزادی زمن، جب ساکنان عرش کا قبلہ ہے فاطمہ، صدقہ ہے آپ کا ان کا فرش سے زمین، خلاق دو جہاں کا ارادہ ہے فاطمہ، بنت رسول بنت ختیجہ ہے فاطمہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ضیاء نقوی صاحب تھے کہ وہ تشریف لائیں منقبت کے لیے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیح دعا کیجیے گا، تھوڑا سا گلہ خراب ہے، کوشش تو کروں گا۔ حضرت ابو طالب السلام کے دربار میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارک عید کی آج کی، اور امام زمان السلام کے دربار میں بھی ایک اور درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں،
दीन की तबलीग कर मेरे भतीजे जा बजा, रब्बे अकबर का तारुफ इस ज़माने को करा। किसने है दुनिया बनाई किस तरह सबको बता, और कौन उगाता है ज़मीन से अब दाना हर जगह। देख लूँगा मैंने फिर तू फिक्र इनकी छोड़ दे, जितने बुत काबा में हैं सब बुत मोहम्मद तोड़ दे। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरज। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। और फिर लेके जाहिल आ गए जब जाहिलों के बाप को रोक दें तबलीग इसने जब कहा था आपको। डांट कर इमरान बोले काट कर हर बात को, कर मोहम्मद वो जो हो मंजूर रब की जात को। और अपनी मर्जी कर मोहम्मद मैं तेरा निगरान हूँ। जानते हैं ये मुझे मैं हजरत इमरान हूँ। या अली या अली मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। फिर हर तरफ एक शोर था दीने खुदा, दीने खुदा। बुत कहाँ जाएंगे अब ये काफिरों ने था कहा। मैं है अबू तालिब का बेटा और मोहम्मद हर जगह। इनसे लड़ना और झगड़ना कब किसी के बस में था। और दीन की तबलीग में कोई रुकावट आ गई। कांधा थपका और कहा इमरान ने लड़ जा अली मैं अबू तालिब। मक्का वाले देख कर इमरान को डर जाते थे। मक्का वाले देख कर इमरान को डर जाते थे। फिर नबी पाक के वो सामने कब आते थे। और अबू तालिब पैगंबर को यही फरमाते थे। सदका तेरी जूतियों का मक्का वाले खाते थे। हमने इनको है खिलाया काबा के त्योहार में। जानते हैं काट कितनी है मेरी तलवार में। मैं अबू तालिब हूँ। मैं अबू तालिब हूँ। है कभी मासूम को काफिर ने पाला तो बता। है कभी मासूम को काफिर ने पाला तो बता। उम्मे मूसा मूसा को मरियम को हजरत ज़करिया। और ढूंढते हो फिर भला ईमान क्यों इमरान का। लेके आदम से जहाँ तक दीन इस घर में रहा। और हो गई हद सारे बच्चे हजरत इमरान के। बन गए मौजू कलाम किबरिया कुरान के। मैं अबू आखिरी बंद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया राज़ी। बिस्तरे खत्मुर रसूल पे बच्चों को देते सुला। बिस्तरे खत्मुर रसूल पे बच्चों को देते सुला।
कट गई आले अबू तालिब, बचा दीने खुदा और दर जला है दर का और बरपा हुई कर वो भला। आखिरी बेटा जिया इमरान का बतलाएगा, आखिरी बेटा जिया इमरान का बतलाएगा, क्या मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू बुजुर्ग की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सलाम। सारे खुशनूदिए इमाम ज़माना बुलंद फातिमा की बारगाह में दुआई अशार मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। औलाद की नेमत से है महरूम जो माएं, बेशीर के झूले पे वो करती है दुआएं। उम्मीद करम आपका ही बाबे करम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। और हर रंजो बला दूर रहे है यही फरियाद, शब्बीर के मातम के लिए वो रहे आबाद। अब्बास अलमदार का जिस घर पे अलम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। और देना है मुझे आपको शब्बीर का पुरसा, देना है मुझे आपको शब्बीर का पुरसा। बीबी मुझे जल्दी से बुला लीजिए मदीना, सांसें ये बताती हैं कि अब वक्त भी कम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। और शब्बीर की खुशियों की तलब आपकी, खुशियों की तलब आपसे की है न करेंगे, हम आपकी मर्जी पे रजामंद रहेंगे। खुशियों की तलब आपसे की है न करेंगे, हम आपकी मर्जी पे रजामंद रहेंगे। दरकार हमें आपसे शब्बीर का गम है, या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है।
छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है मेरी दुआ आपसे ऐ मलके जन्नत, सर अपना उठा कर वो चले ताबा क़यामत। जिस जिसकी जबीं पे जिस जिसकी जबीं आपकी दहलीज पे खम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है, छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। ए कुफ़्वे अली जल्द उन्हें कुफ़ अता कर, अरसे से है बैठी हुई कुछ बेटियां घर पर। इस बात का माँ बाप को हर वक्त अलम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। आखिरी शेर कलाम का। मेहदी से लहद आपकी देखी नहीं जाती, अब पर्दे गैब से उन्हें बेच दो बीबी। मेहदी से लहद आपकी देखी नहीं जाती, अब पर्दे गैब से उन्हें भेज दो बीबी। ये मेरी दुआओं में दुआ सबसे अहम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है, छुड़वा दो हमें गम से यही वक्त करम है। या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है। पर मोहम्मद और मोहम्मद सलवार मासूम-ए-क़ुम पे सब्दा ने भी कलाम पढ़ा, उसी के चंद अशआर से पेश करने जाऊँगा। और मोहम्मद और मोहम्मद सलवार से भाई कलाम पर मोहम्मद और मोहम्मद बाबुल्म लिखेगा मन कबत अब क्या कोई मासूम-ए-क़ुम की। रे लिखेगा मन कबत अब क्या कोई मासूम-ए-क़ुम की। रे लिखेगा मन कबत अब क्या कोई मासूम-ए-क़ुम की। कि जब अल्लाह करता है सना मासूम-ए-क़ुम की। कि जब अल्लाह करता है सना मासूम-ए-क़ुम की। सिर्फ 3-4 अशआर है सिक्का मेरे बाजू पे बंधा सुल्तान मशहद का। अरे है सिक्का मेरे बाजू पे बंधा सुल्तान मशहद का। यूं मेरे साथ रहती है दुआ मासूम-ए-क़ुम की। यूं मेरे साथ रहती है दुआ मासूम-ए-क़ुम की। अगर पूछे रज़ा तेरी रज़ा क्या है तो कह दूंगा। अरे अगर पूछे रज़ा तेरी रज़ा क्या है तो कह दूंगा। मुझे खुदामी कर दीजिए अता मासूम-ए-क़ुम की।
मुझे खुदामी कर दीजिए अता मासूम-ए-कुम की। और उजाले मेरे पीछे पीछे खुद चलते चले आए। उजाले मेरे पीछे खुद, उजाले मेरे पीछे पीछे खुद चलते चले आए। चलाया था चौखट पे, अरे जलाया था चौखट पे दिया मासूम-ए-कुम की। अरे जलाया था चौखट पे दिया मासूम-ए-कुम की। और दरे ज़हरा पे है मातम की ये पाबंदियां जब तक अज़ा ज़हरा की है तब तक अज़ा मासूम-ए-कुम की। अज़ा ज़हरा की है तब तक अज़ा मासूम-ए-कुम की। आखिरी शेर। अरे तेरी तावीज़ तुरबत पर रखा कुरान कहता है। अरे तेरी तावीज़ तुरबत पर रखा कुरान कहता है। तेरी तावीज़ तुरबत पर रखा कुरान कहता है। तिलावत कर रही है इन्नमा मासूम-ए-कुम की। अरे तिलावत कर रही है इन्नमा मासूम-ए-कुम की। अरे करे लिखेगा मनक़बत अब कोई क्या मासूम-ए-कुम की। के जब अल्लाह करता है सना मासूम-ए-कुम की। और मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बहदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नातुन मौजूदुन वला वक़्तुन महदूदुन वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुख़ुर मयदान अर्द थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बिया वल मुरसलीन व हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअन अला अदाइहिम अजमईन मिन अव्वलि यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मन ज़ार मासूमत-ए-क़ुम कमन ज़ारनी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we begin, may Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every one of you. On inshallah tomorrow
is the ولادت, the actual ولادت of Hazrat Masoom-e, but we decided to keep the ولادت tonight. But she was born 1st of Zilqa'dah. The 1st of Zilqa'dah. Tonight should be the 29th, I believe. So tomorrow night will be the 1st, and Saturday will be the 1st day. And this personality, Hazrat Masoom-e-Qum, we've all heard about her by name, but some of us have even gone to do her ziyarat in Qum, but many of us, we don't know about the special status that she has in the eyes of the Ahlul Bayt alayhim themselves. This title of Masooma, who gave her this title? When was this title given to her? And for what reason was this title given to her? She had other titles also, but this is the one title that stuck with Lady Masooma. 1. 2, what have the Imams themselves said about this holy personality? If we were to say that knowledge comes out of Najaf as sadaqah of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, the knowledge comes out of Qum as sadaqah of Lady Masoom-e-Qum. Knowledge only, in this day and age, knowledge of the school of thought of the Ahlul Bayt alayhim salam, it only comes from 2 places, that's it. Either from Najaf as sadaqah of Amir al-Mu'mineen, or from Qum as sadaqah of Masoom-e-Qum. That's it. For the school of the thought of the Ahlul Bayt, these are the only 2 places that actual knowledge come from. Yes, we have in Karbala, we have in Kazmain, we have in Mashhad. But today, all the Shias know only what? The mothers of Qum, the Hawza of Qum, and the Hawza of Najaf. That's it. Why is it that knowledge is coming from Sayyidah Masooma? Why is it that? Why is it that knowledge is coming from Amir al-Mu'mineen alayhi salam? What is the connection between that knowledge? Did Lady Masooma have knowledge for which to this day she is giving it as charity to everyone that comes to her doorstep? Or no, did she not? Because if you look at Shia history, you see that so many Maraja have come out of Qum. So many Maraja have come out of Qum. If you read their history, you see one similarity between all of them. They all said that we never missed ziyarat of Lady Masooma, the ones that came out of Qum. Every day, we would go to her ziyarat. We would make sure that we did her ziyarat. If you look at the Maraja that came out of Najaf, one thing in common. Every day we would go to do the ziyarat of Amir al-Mu'mineen. The ziyarat. When it comes to the ziyarat of Lady Masooma, Imam Riza alayhi salam, what does he say? Man zara Masooma bi Qum kaman zarani. Anyone that has done the ziyarat of Lady Masooma in Qum, it's as if they've done my ziyarat. It's as if they have done my ziyarat. Anyone that's visited Masooma and Qum, it's as if they visited me. If Lady Masooma salawatullah alaiha did not share in the ismat of the Aima alayhi salam, how can a Masoom say this about another person? The ziyarat of a ghair Masoom cannot be at the same level as the ziyarat of a Masoom. The fact that a Masoom, specifically Alim Muhammad, has said whoever visited my sister Masooma and Qum is as if they visited me, tells you what? That Lady Masooma sallallahu she shared in the ismat of the Ahlul Bayt alayhim salam. I'm not saying that she was at the same level. No. If you see the similarity of the life of Lady Masooma, you'll see that there's a similarity between her and Lady Zainab sallallahu alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. If you look at the life of Lady Masooma, you'll see that there's a similarity between her and Lady Fatima sallallahu alaiha. What is that similarity? Inshallah, we'll get to. But this personality, like I said, many of us know her by name. We've done her ziyarat, but we don't know what status she holds in the eyes of the Ahlul Bayt. Just from this one narration of Imam Riza alayhi salam, we see what status Imam Riza alayhi salam gave her.
What status Imam Riza alayhi salam gave her? You have to remember that the Imam alayhi salam, they also share in the Quranic verse where Allah subhanahu wa ta'ala says about the Holy Prophet, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. The Holy Prophet does not speak of his own desire. Whatever he says is what? Wahi that has been revealed to him. Our belief, the Shia belief, is the same for the Imams. The Imams, they do not speak of their own accord. Whatever they say is wahi. There's different types of wahi. I don't want to get into that subject right now. But whatever they say is a form of wahi. If the Imams have praised someone, it's because Allah subhanahu wa ta'ala has praised them. If an Imam has disgraced someone, it's because Allah subhanahu wa ta'ala has disgraced them. So when Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, so when Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he says that whoever visits a lady from my children by the name of Fatima will be buried in Qum. Whoever visits her shrine will certainly be admitted into heaven. Whoever visits her shrine shall certainly be admitted into heaven. When the sixth Imam says this about Lady Masoom-e, this is why, because Allah subhanahu wa ta'ala wants the people to know the status of Lady Masoom-e. Anyone that visits her shrine, and the Imam, he goes on to say what? He says, a lady from my children whose name will be Fatima, daughter of Musa, will be buried in Qum. She'll pass away in Qum. On the day of judgment, this lady will intercede for all of my Shia to enter heaven. The Imams don't need to specifically intercede for the Shias of the Ahlul Bayt and some. Lady Masoom-e-Qum is enough for that intercession. This is what Imam Jafar Sadiq alayhi salam says. Look at the status that she has in the eyes of the Imam, and think about the status that we have given her in our own minds. In our own minds. Imam Riza alayhi salam, what does he say in the ziyarat of Lady Masoom-e-Qum? If you read that ziyarat, there comes a point in time where Imam Riza alayhi salam, he says, Ya Fatima, ishfa'ili fi jannati fa inna laka indallahi sha'nan min ash-sha'n. Imam Riza alayhi salam, he says, Ya Fatima, intercede for me so that I enter heaven. Why? For indeed you have a great status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Riza alayhi salam is saying this. Why is Imam Riza alayhi salam saying this about Lady Masoom-e-Qum if she has no status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? She definitely does. She definitely does. And why does she have this status? How many children did Imam Musa Kazim alayhi salam have? Do you all know? How many? He had 18 daughters. Some narrations state that he had 18 daughters. Total number of kids of Imam Musa Kazim alayhi salam, 37 to 40. 37 to 40. Some narrations 37, there's one or two narrations that state that he had 40 children. I asked how many children? 18 of them were daughters. The rest were sons. Why do we not find a ziyarat for any of the others? Why is it that Imam Riza alayhi salam only read this ziyarat for this sister of his? The others were brothers of Imam Riza also. The others were also sisters of Imam Riza. From the same mother, he also had 3 other sisters. He also had 3 other sisters from the same mother. Yet it is only this sister for whom Imam Riza alayhi salam, he reads the ziyarat. The ziyarat is from Imam Riza alayhi salam himself. It's not from a non-Masoom. And it's only and only for this sister. Why is it that in the narrations we see that Imam Riza alayhi salam and his son, the 9th Imam, they came for the burial of Lady Masoom-e-Qum, but we don't have narrations where the Imam, he goes for the burial of any one of the other brothers or sisters? Why is it? You have to remember that a Masoom can only be buried by a Masoom. A Masoom can only be buried by a Masoom. And if you read the history of Lady Masoom-e,
when she passed away and she was being buried, the people in that town, they were deciding who should be the one to lead the prayer. Who should be the one to put her into the grave? Who should be the one to lead the prayer? They all had decided, you know what, this Fulan person, he's the most pious person that we know. He's the most pious person that we know. And they all decided that this person will put her into the grave and this person will lead the prayer. After they had decided, these people, they see two people come. Of those two, one was older, one was younger. The older one, what does he do? He's the one who puts Lady Masoom-e into the grave. The younger one is the one receiving. According to other narrations, the other way around. The older one, he's the one who reads the prayer on Lady Masoom-e. Without saying a word, both of them leave. Without talking to anyone, both of them leave. That's how those people in that town realized that that was the 8th Imam and the 9th Imam that came to bury their sister and their aunt. Allahumma salli ala. Why was it that Imam Riza alayhi salam came for this sister of his? Why was it? If you all remember, the most famous saying of Imam Riza alayhi salam, what is that? What is the most famous saying of Imam Riza alayhi salam? It's considered to be Hadith al-Qudsi. It's called Hadith Silsilatul Zahab. The hadith that has the chain of narrations of gold. The hadith of gold. That they call it the hadith of gold. Why? Or the chain of narration of gold. Why? Alaykum salam wa rahmatullah. Why? Because Imam Riza alayhi salam in that hadith, when he was in Nishapur, what did he say? I heard from my father, who heard from his father, who heard from his father, who heard from his father, all the way to the Holy Prophet, who heard from Jibreel, who heard from Allah subhanahu wa ta'ala. Who heard from Allah subhanahu wa ta'ala. This is considered to be a golden chain. Why? Because it goes from father to son, father to son, father to son, to the Holy Prophet, directly to the Holy Prophet, to Jibreel, to Allah subhanahu wa ta'ala. There's no ghair masoom in this. Lady Masoom-e, we have 4 or 5 narrations that have been saved by Lady Masoom-e-Qum. And of those narrations, how does she relate the narrations? Do you all know? She says what? Her name is Fatima. She says what? I heard from Fatima, the daughter of Jafar as-Sadiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. I heard from Fatima, the daughter of Imam Jafar as-Sadiq. Who heard from Fatima, the daughter of Imam Muhammad Baqir? Who heard from Fatima, the daughter of Imam Zain al-Abidin? Who heard from Fatima, the daughter of Imam Hussein? Who heard from Zainab bin Kulthum, salawatullah alayhuma? Who heard from Lady Zahra? Who heard from the Holy Prophet? Who heard from Jibreel? Who heard from Allah subhanahu wa ta'ala? And what was it that she heard? She says, have you forgotten the words of Rasulullah on the day of Ghadir Qum? If you all remember the hadith of Imam Riza alayhi salam, he's pointing to what? He's pointing to imamat and him being a condition for your amal to be accepted. Him being a condition, imamat being a condition for what? For the anger of Allah subhanahu wa ta'ala to not come near you. The condition is imamat. Silsilatul Zahab. In this chain of narrations, Lady Fatima Masoom-e-Qum, she goes through from her mother's side. All of them are Fatima. All of them are Fatima. And what does she say when she gets to Lady Zahra? She says, what? Have you forgotten the words of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Ghadir? When he said, who's ever Mawla I am, then Ali is his Mawla. Imam Riza alayhi salam, he is reminding people of what? Imamat.
Hazrat Masoom-e-Qum is reminding people of what? Imamat. There's another narration. Same chain. Same chain. There's no difference in the chain. And she says that it comes from whom? The Holy Prophet. The Holy Prophet, he says that when I went to Miraj, I entered heaven, and there I saw a palace made of white pearls. The door of that palace was decorated with pearls and rubies, and on that door was hanging a curtain. And I raised, the Holy Prophet is saying this when he went to Miraj, and he says that I heard, or I raised my head towards it and saw written on the door, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyu Waliyul Qawmi. There is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad is the messenger and Ali is the guardian of the community. Ali is the guardian of the community. The Holy Prophet, he says, I looked at the curtain, and on the curtain was written, Baqin man mislu shi'ati Ali. Congratulations, congratulations. Who are like the Shia of Ali? Who are like the Shia of Ali? And then the Holy Prophet, he says, I entered the palace and I saw a castle there. That castle was made out of red aqiq, and it had a door of silver that was decorated with green topaz. And on that door was hanging a curtain. And on that curtain, when I raised my head to see what was written on that door, what does it say? Muhammad Rasulullah Aliyu Wasiyu Mustafa. Muhammad is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and Ali is the successor of the Prophet. The same way Imam Riza alayhi salam is reminding the people of the wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salam, that same way Lady Fatima Masoom-e-Qum is reminding the people of the wilayat of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And one of the best narrations that we have with this same chain of narrations is what? Where the Holy Prophet has said, Man mata ala hubbi ahli Muhammad mata shahida. This narration that a lot of ulama, they say from the mimbar, it comes from whom? Hazrat Masoom-e-Qum. Whoever dies with the love of Ala Muhammad in their heart, they've died the death of a shaheed. They've died the death of a shaheed. This comes from whom? Lady Masoom-e-Qum. From these narrations, we realize that it wasn't just the male figures in Ahlul Bayt that were spreading knowledge. No, it was also the female figures. It was also the females. But there were specific female figures that were spreading that knowledge. Specific. Not every one of them. A lot of people, they ask Imam Musa Kazim alayhi salam, he had so many daughters. It's sunnat for the daughters to be married. Why were none of them married? That's absolutely true. None of them, the narrations say that none of them were married. None of them were married. And what did the ulama say? Their kuf was not, or their kuf did not exist at that time. That's one. Two, Harun Rashid had asked for one of Imam Musa Kazim alayhi salam's daughters. When Harun Rashid asked the Imam, he didn't want to give him one of his daughters. And because he didn't want to give him one of his daughters, he knew what would happen if any one of the other daughters got married. And because of that, right before Imam Musa Kazim alayhi salam, he passed away, when he wrote his will, he writes at the bottom of the will that if any one of the males from this family wants to marry their sisters off, you do not do it without the consent and the permission of Riza. You do not do it without the consent and the permission of who? Imam Riza alayhi salam. Imam Riza alayhi salam knew exactly what would happen if one of his sisters was to get married. What do I mean? The Khalifas of that time, they would have come to their door and they would have asked your father when he was asked for the daughter. Mamun Rashid, if he was to ask Imam Riza alayhi salam, my father asked your father for his daughter, he didn't give it. Now his daughters have been married, why? How much trouble would Imam Riza alayhi salam have been in?
he was already in trouble in the sense that what? Mamun Rashid and the Abbasids, they were already keeping an eye on the Ahlul Bayt alayhim salam. This is the reason, or these are the reasons why the women from Imam Musa-e-Qum were not married. To this day, for some reason, we have Sadat in some parts of the world that do not marry off their daughters and say what? Oh, we can't find their kuf. We can't find their kuf. And what do they say? Oh, we've just married them off to the Imam of the time. Oh, they're married to Imam Zaman. Where did this come from? Those were direct descendants of Imam Musa-e-Qum alayhi salam. Direct descendants. We that live now in this day and age, can we say we are directly related to the Imam? We are related to the Imam. The Sadat that live in this day and age are related to Imam, but generations passed. Whereas the daughters of Imam Musa-e-Qum, was there a gap of generations between them? No. They were directly the daughters of Imam Musa-e-Qum alayhi salam. Directly. Whereas now we have gaps of generations. So where did this come from? There's no kuf. There's no Sayyid that exists in the world for your daughter? Is your daughter, Sayyidah Masoom-e, that there's no kufu for her? No. So this idea that some Shias, especially Sadat, have in their mind in some parts of the world, this idea itself is completely wrong. To give the status of your daughter the same status of Masoom-e-Qum, that's absolutely wrong. That's absolutely wrong. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. And I'm not going to take a lot of your time, inshallah, but this personality, what she had done in her lifetime, what she went through in her lifetime, you see, the same way that Lady Fatima would spread knowledge at a young age, Lady Masoom-e would also spread knowledge at a young age. The same way that Lady Zainab would spread knowledge at a young age, Lady Masoom-e-Qum would spread knowledge at a young age. What do I mean? Lady Masoom-e-Qum, some narrations they say she was 4 years old, other narrations they say she was about 3 years old. A group of Shias, they come to Medina with some questions for Imam Musa-e-Qum alayhi salam. Imam Musa-e-Qum alayhi salam, he wasn't home. Imam Riza alayhi salam, he wasn't home either. They go to the house. When they go to the house, they find out that neither is Imam Qazim alayhi salam at home, nor is Imam Riza alayhi salam. So they tell the people of the house that we have some questions, fiqhi masail, that we have for the Imam. When they were told that the Imam isn't here, they say, okay, we'll leave them with you. When the Imam comes, please have them answer these so then we can take it on our way back. The people, they stayed in Medina for a few days. When the Imam did not return, when Imam Musa-e-Qum alayhi salam did not return, Lady Masoom-e is how old? 3 or 4 years old. She takes those questions and she writes all the answers. She writes all the answers. She closes the envelopes and she gives them back to them. When she gives it back to them, these people, they go. And on their way out of the city, they meet Imam alayhi salam. When they meet the Imam, they tell the Imam, Maulana, we came to your house, that we were told that you were not there, so we left these letters, and your daughter, she's written the answers for us. The Imam, he says, let me look at the answers that she's written. He looks at those answers, he smiles, and he says what? Fidaha abuha. He looks at the answers, and he says, may her father be sacrificed for her. Imam Musa-e-Qum sallallahu Muhammad wa may her father be sacrificed for her.
Age what? 3. Age what? 4. This was Lady Masoom-e. When she would come in, Imam Riza alayhi salam would stand. When she would come in, Imam Musa Kazim alayhi salam would stand. This is the reason that knowledge is being spread either from Najaf or from Qum. That's it. You have to remember when Ayatollah Marishi, no, I take that back. One of the, I do not believe it was Ayatollah Marishi. Ayatollah Marishi, inshallah, I'll get to him and his story. But when one of the ulama, they wanted to know exactly where Lady Zahra salawat alaiha was buried. They wanted to know exactly where she was buried. 40 days they do amal. When they do amal, they're told, why don't you just go to Fatima in Qum? Or why don't you go to Karima? And the man, the Ayatollah, he says, Mawla, that's why I've done this amal, so I can know where her grave is. He thought that Imam was talking about Lady Zahra. So I can know where her grave is. And the Imam, he says to him, I'm talking about Karima that is buried in Qum. If you do her ziyarat, you've done Fatima's ziyarat. If you do her ziyarat, you've done Fatima's ziyarat. Allah subhanahu wa ta'ala does not want anyone to know exactly where Lady Zahra is buried. He doesn't want you to. Even in our books, even in our narrations, there's a disagreement. Was she buried in the house? Was she buried in Baqi? Where is she buried? There's a disagreement. So the Imam, he tells him, Allah subhanahu wa ta'ala does not want anyone to know where she's buried. That's it. Imam, he's equating Lady Fatima Masoom-e-Qum with Lady Zahra salawat alaiha. Imam Riza alayhi salam, he's equating her ziyarat to his ziyarat. So what is special about Lady Masoom-e? We went over the hadith that she talked about. We went over the knowledge that she had. The karamat that have come out of Qum itself. What are those karamat? They're not less than the karamat that have come out of Najaf. Just as Amir al-Mu'mineen has made mujtahideen, Lady Masoom-e-Qum has made mujtahideen. Just as Amir al-Mu'mineen helps people, Lady Masoom-e, she helps people. And this is where Ayatollah Najafi comes in, Ayatollah Marashi Najafi. He himself, he says that there was a time when I had absolutely nothing. I had no money. This time was very hard on me. Why? Because now my daughter had come of age. And I needed to marry her off. But I didn't have anything to marry her off. When I didn't have anything, I went to Lady Masoom-e's shrine and I spoke to her in a manner that's not befitting for my status to speak to her. And I said to her, Ya Fatima, Ya Masoom-e-Qum, why have you left me alone? Why have you left me alone? I'm in need. Please help me. You've left me alone. He spoke to her in this manner. He himself, he says, he spoke to her in this manner. He says, that same night, I went home and I see in a dream that there are people that are sweeping. And I asked them, why are you sweeping? And they say that the lady Masoom-e-Qum, she's about to come. She's about to come. She wants to see you. She's about to come, so she wants to see you. So he says that in the dream, I went to the shrine. And when I go there, I see Lady Masoom-e. And she looks exactly like Lady Zahra. And she is the one who told me, do you not even know how to speak to me? When have I left you alone? Ever since you stepped foot in Qum, I have always been with you. Ever since you stepped in Qum, whatever your desire was, I'm the one who made sure that your desires were fulfilled.
Do you not even know how to speak to me? That's when Ayatollah Marashi, he says, I woke up, I cried, I went to Lady Masoom-e-Qum's shrine and I asked for forgiveness. And as soon as I asked for forgiveness, whatever wealth that I needed to marry off my daughter, I was given that wealth by Lady Masooma. Whatever wealth. If you look at, for example, Ayatollah Burjardi, never stopped the ziyarat of Lady Masooma. Ayatollah Bahjat never stopped doing the ziyarat of Lady Masooma. Sayyid Khomeini, when he was in Qum, never stopped doing the ziyarat of Sayyidah Masooma. Any marja that is living today, they've gotten to that status. Why? Because they never stopped doing the ziyarat of Lady Masoom-e-Qum. Either from far or from close. Either from far or from close. And we're still trying to figure out when she was born. We're still trying to figure out how she passed away. And in terms of how she passed away, Imam Riza alayhi salam, when he was called to Marv, he wrote a letter to Lady Masooma, and he wrote a letter to his brothers. Some narrations say that he wrote the letter to his brothers and sisters, all of them. Other narrations, they say that he wrote this letter just only and only for Lady Masooma. And he told them to come to Marv as quickly as possible. When Lady Masooma, she read the letter, without hesitating, they decide to go. Without hesitating. On the way, some narrations, they say that they had two caravans. One caravan was the family of Imam Riza alayhi salam that consisted of 21 people. And the other caravan was up to 12,000 muhibbeen of Imam Riza alayhi salam. On the way to Marv, right as if they were about to get out of Iraq and enter into Iran, they come across some people that were Mamun Rashid's army. They come across his army. These people, they were told by Mamun Rashid, do not let them through. Why? Because in Qum, there were only the muhib of Ahlul Bayt alayhim salam. That's it. In Qum, there were only the muhibbeen of Ahlul Bayt alayhim salam. And when Mamun Rashid was inviting Imam Riza alayhi salam, he had specifically told the army, do not let Imam Riza go through Qum. Do not take him through Kufa and do not take him through Qum. Why? Because only and only the muhibbeen of the Ahlul Bayt live there. I don't want him to go through there. So what did Mamun do? In Qum, in Kufa, he made sure to keep the muhibbeen of the Ahlul Bayt in check. So when this caravan was coming through, the soldiers of Mamun, they tell this caravan that your Imam has died. And Imam Riza alayhi salam had not passed away yet. But they tell this caravan that Imam has died. And when they said this, some of the narrations, they said that there was confusion within the camp. There was confusion within the two caravans. Lady Masooma, she wanted to continue. The others that were of 12,000, some of them, they said, no, if they're saying that the Imam has died, there's no need for us to go to Marv. Now let's just go back. And because there was this confusion, Mamun Rashid's army, they attacked the caravan of Lady Masooma. They attacked the caravan. And because of that, the narrations state that 21 people from the family of Imam Riza alayhi salam, they were martyred there. 21 people. Lady Masooma, she was injured in there. And when she was injured, she asked the people of that area, how close is Qum? And they told her, it's about this far away, this distance, that's it. 10 miles, maybe 15 miles, that's it. When she found out, she was invited or she was taken to Qum and she was buried there. She herself was a shaheed, but many of us do not know that. Many of us, or many of the Shias, they think that she died of natural causes. That's not true. She did not die of natural causes. Some narrations, they say that she was poisoned. Other narrations state that she was injured in this attack by Mamun's army. But she was also a shaheed. So when we commemorate
the Wiladat of Lady Masoom-e the way we are doing tonight, or we commemorate the Shahadat of Lady Masoom-e, know that her status in the eyes of the Ahlul Bayt alayhim salam is the same as the status of Lady Zainab salawatullah alaiha. The tragedies that Lady Zainab went through, where she saw her whole family being slaughtered in front of her eyes, Lady Masoom-e saw the same thing. The only difference was time, that's it. That's it. But when it comes to this personality, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that for the sake of this personality, He forgives our sins. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He forgives the sins of all of the Shi'as of Amir al-Mu'mineen al-Islam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He forgives the sins of all of those marhumeen, mu'mineen, mu'minat that do not have anyone to ask for forgiveness on their behalf. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Ziyarat, inshallah. Inshallah, brothers, ziyarat, and you are more than welcome to go. Question answer? السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا حبيبنا وحبيب الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت علي أمير المؤمنين وسير رسول رب العالمين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء عليه السلام. السلام عليك يا بنت حسن المجتبى. السلام عليك يا بنت حسين الشهيد المظلوم. السلام عليك يا بنت علي بن حسين. السلام عليك يا بنت محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا بنت جعفر الصادق. السلام عليك يا بنت موسى كاظم عليه السلام. السلام عليك يا أخت الرضا معصومة فاطمة قم عليه السلام. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث ابنه النبي الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أطعت الله ورسوله واتبعك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة ظلمت محمد وآل محمد وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم. السلام عليك يا ابن يا أبا عبد الله. أشهد أنك يا ابن رسول الله صلوات. اللهم صل. السلام عليك يا أبا عبد الله. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فريض به. أشهد أنك أمام الورتك يرزقك الحادي المهدي. أشهد أن الأئمة ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى
والعروة الوثقى وحجة على أهل الدنيا وأشهد الله ملائكته أنبياء ورسل أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرع ديني وخواتم أمري قلب لقلبكم سلم أمري لأمري متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم على ظاهركم وعلى باطنكم وعلى غائبكم وظاهركم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشهداء والطوارئ في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس وأبنائك الأربعة وآبائك السبع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان يا كامل الكفر والطغيان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجن الله من أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.